और उस फरमान को हम लेकर उसको टॉपिक बनाएंगे। और वो टॉपिक होगा कि दो किस्म के मोमिन हैं। देर आर टू काइंड ऑफ मोमिन। दैट वुड बी आवर टॉपिक। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद blessed, the most highest, Mubarak name of Nur Maulana Shah Karimul Husaini Hazir Imam Salawatullah Alaihi। या मौलाए मेहरबान, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी। तौफीक तौफीक उसको कहते हैं कि जिसको इमाम की तौफीक हासिल हो तो वो सबसे आगे बढ़कर इमाम की वो खिदमत करता है कि जो और कोई नहीं कर सकता। तौफीक ही है वो जिससे हमारे दाइयों ने और हमारे पीरों ने इतनी ज़्यादा, जिसके अंदर हम सब शामिल हैं, को इस्माइली बनाया। ताहीद ताहीद कहते हैं बातिनी इल्म को, यानी कि वो इल्म नहीं जो किताबों में लिखा हुआ है, मगर वो इल्म जो मौला उनको उनके दिल में इनायत करता है। हिम्मत आप सब समझते हैं, स्ट्रेंथ को कहते हैं। और यारी, ये बहुत ही अजीब व गरीब अल्फाज उर्दू में है। जिस तरह हम कहते हैं कि यार, ये मेरा यार है। यारी के अंदर बहुत सारे माने छुपे हुए हैं। दोस्त को भी कहते हैं, लेकिन यार का अल्फाज जो है वो इस्लाम के अंदर और हमारे मज़हब के अंदर पीरों की जो ख़ास रूहानी और अक़लानी दोस्ती होती थी, किनसे? इमाम से, उसके लिए वो ये अल्फाज यूज़ करते थे। तो या मौला हमें तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी इनायत फरमा, क्योंकि इसके बगैर या मौला हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि या मौला हमारी गुर्बत की ये हालत है, हमारे इल्म और हमारी समझ की ये हालत है मौला कि वो चीज़ें जो हमारे सामने हैं उसको हम नहीं देख पाते और ना ही उसको समझ पाते हैं मौला। लेकिन अगर तेरी तौफीक, ताहीद हो तो शायद मौला, शायद मौला हम कुछ सुनकर समझकर उस पर अमल कर सकेंगे मौला। ये हमारी बहुत ही आजीज़ाना गुजारिश है मौला। या मौलाए मेहरबान, तो देख मौला, हज़ारों की तादाद में जमात है मौला, लेकिन तेरे सामने ये कुछ गिने चुने तेरे रूहानी बच्चे इल्म की तलाश में मौला तेरी मोहब्बत के अंदर इस मकाम पर जमा हुए हैं मौला। या मौला आजा मौला, आजा मौला, आजा मौला, हमारे करीब खड़ा हो जा मौला। अपना मुबारक हाथ हम गरीबों पर रख मौला, ताकि उसकी बरकत से मौला, तेरे नूर की बरकत से मौला, तेरे नूर की रोशनी में मौला, तेरे नूर की रोशनी में मौला, तेरी नूर की रोशनी में मौला हम चल सके मौला, हम चल सके मौला। वरना अंधेरे में मौला हम गिर पड़ेंगे मौला, हम गिर पड़ेंगे मौला, हम गिर पड़ेंगे मौला। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा,
या मौला मेहरबान मदद फरमा। एक बहुत ही शानदार फरमान खाली एक ही पैराग्राफ का है जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, ताकि हम देखें कि किस तरह से मौला अपने फरामीन के अंदर हमको सिखाते हैं कि किस तरह से हमें उसको फॉलो करना है। जिस तरह से नाचीज़ ने अर्ज़ की कि मौला फरमाते हैं कि मोमिन दो किस्म के हैं। यहाँ पर हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है और हम खुद अपनी नफ्स पर हाथ रख कर अपने आप से सवाल पूछें कि हम कौन से मोमिन के अंदर शामिल हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मौला फरमाते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमिन in this world, out of which one is the Momin of body, badan, and the other is the Momin of the soul, ruh. Those who are the Momin of body, they get pleased here only and are pleased in living in this world only. In the end, they go just in the dust. These are the boastful Momin. Their place is just in the dust. We will come back and try to understand that paragraph. Others who are the Momin of the soul, of the ruh, become as such that they keep moving ahead, further ahead in the matters of the faith, of the deen. They do not stop. They do not stop. Those Momin keep on moving ahead continuously. Such persons will go up even higher than heavens. Heavens, I did not say heaven, heavens. And this is Kutch 1123, November 23, 1903, over 120-year-old Farman. To connect this Farman with this other Farman, how do we know who are the Momin of the Zahir, Badan, body, and who are the Momin of the Batin, of the soul, of the Ruh? In another Farman, at the same time, in 1900, Mullah says that those souls with the ilm, they will elevate themselves step by step by step. जो इल्म वाली रूह होगी वो दर्जा बदर्जा बदर्जा ऊपर जाएंगी. On the second line, Mullah says, और वो जो इल्म बिगैर के लोग हैं वो कहेंगे कि हम कहाँ जाते हैं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं. You see, same time, similar Farman, different words. Different words. So let's try to do some self-reflection. And remember, this is not about you or me. We are talking commonly, generically. So tonight when we go home, we can take our finger and Mullah, this is Mullah's Farman. You take your finger, put it on your nafs. Ask yourself, what have I done for myself today, for my soul?
not my physical body, for my soul today. Ask yourself. Self-reflection. Self-reflection. Very important. Those who does self-reflection, they will never sit in one place. They're always wanting to move ahead. Let's take some worldly example. ठीक है ना, कुछ दुनिया की एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. આપણે ધંધો કરતા હોય, 1 રૂપિયો નાખીએ તો પહેલે વિચાર આવે કે આના 2 બનશે કે નહીં. ને અગર 2 રૂપિયા ના બને તો સેલ્ફ રિફ્લેક્શન કરવા માંડીએ કે શું ગલત કર્યું ભાઈ મેં, કેમ 2 રૂપિયા ના બન્યા. Isn't that true? We have a habit of self-reflection, but we use that skill for a worldly, temporary, measly dollar. Something that we will leave back and we will never take with us. But today, we wanted to do self-reflection for something which is important, permanent, something we will take with us. Right? જે આપણે સાથે આપણે લઈ જવાના છે. Because that is more important. So let's say, I'm going to just use, because we are from same neighborhood, me and my friend over here is busy with his phone. No, he's closing. So, let's say both of us. I'm very poor, he's very rich. कल हम दोनों मर जाएंगे. Exactly वो भी इसी तरह से जाने वाला है जिस तरह से मैं जाने वाला हूँ. There is no difference. There will be no difference how we both will go. Rich, poor. Correct? But we use the same knowingly. We know all this. This is not a new information for anyone. What do? We focus and we do everything that is physical and gives us instant gratification. આપણને હમણાં 2 પૈસા જોઈએ છે, કાલની વાટ નથી જોવાની. The reason we don't pay too much attention to our soul, because કે આપણને ખબર નથી પડતી કે કાંઈ ફાયદો થઈ રહ્યો છે કે નહીં 2 પૈસાનો. નાણાં નથી દેખાતા તો આપણે કહીએ છીએ ચલો એ પછી કરશું. Because there is no instant gratification, right? Instant return નથી આપણા ઘર. લેકિન જે રૂનો મેટર છે એ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. હવે આપણા બધા ભાઈઓના કાન ઊભા થઈ ગયા. લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રાઈટ? એટલે કે આપણે સ્ટોક્સ એન્ડ બોન્ડ લઈને રાખી દઈએ, પડાવો પછી 25-30 વર્ષ પછી આપણને ખબર પડે કે જે 1 રૂપિયો જમા કર્યો હતો એ 1000 રૂપિયા થઈ ગયા છે. લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. That is the example of the spiritual matter. That is exactly the example of spiritual matter. If you cannot hold your breath, your stock and bond will never make you rich. Correct? You have to put it in and forget about it. Then you will get some benefit, some profit at the end. That is the matter of a spiritual matter. That you keep depositing, and don't worry about the return today because you cannot see it today. ઘણી દફા આપણને એમ લાગે છે કે આપણે ઇબાદત કરીએ છીએ તો આપણને ફોરનથી કાંઈ ફાયદો નજર આવે છે એન્ડ આપણે ખુશ થઈ જાય છે कि अपन फ़ायदो नज़र आए वो. हमको अच्छा लगता है कि फ़ौरन से हमने कुछ किया और उसके बदले में हमको थोड़ा अच्छा लगा. उसमें एक मसला है कि जब हम रूहानी फ़ायदे को इंस्टेंटली देखना चाहते हैं तो हम वो जो एक पल की खुशी होती है ना उसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि वो कंटिन्यू करना भूल जाते हैं, उसको कंटिन्यू करना भूल जाते हैं. तो बेहतर ये है कि उसके फ़ायदों को आप देखना छोड़ दें
ताकि एंड में आपको एक बड़ा फ़ायदा नज़र आवे, एक बड़ा फ़ायदा नज़र आवे। वरना ह्यूमन नेचर है कि हमारा रुपया 2 रुपया हो गया तो चलो खुला करा ले, बट देन देयर विल बी ओनली 2, दैट्स इट। यू विल फॉरगेट कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, करेक्ट? ओके, आ जाएं चले फरमान के ऊपर। तो मौला फरमाते हैं कि 2 किस्म के मोमिन हैं, एक जो बदन के मोमिन है और वो उसी के अंदर खुश रहते हैं। ओके, आप मेरे सर वडील है, अगर इसी में कोई बात करूं जो अच्छी नहीं लगे तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। आज क्या तारीख है? 5 तारीख। आज सुबह को जितने बजे भी आप उठे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, और अभी रात को 8 बज गए, 10 बज गए, 9 बज गए, आप खाली सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो वन इज जजिंग यू हियर। आज हमने अपनी रूह के लिए क्या किया आज हमने रूह के लिए उठने के बाद, सुबह को जो जमात रहने गए तो उसको छोड़ दें, उठने के बाद हमने क्या किया अपनी रूह के लिए? अगर हम 1-1 घंटे के ब्लॉक्स बनाएंगे तो पता चलेगा उठ के हमने खाने की फिक्र की थी, घर सफाई की थी, खाना पकाया था, खाया था, सो गए थे। हमारी कुछ माएँ बहनें होगी जो 12 बजे की तस्वीर निकालती होगी, 15 मिनट तस्वीर निकाली थी, तो चलो 15 मिनट को याद रखें कि रूह के लिए क्या था। फिर वापस वही टीवी चालू हो गया, हमारा वो चालू हो गया, फिर याद आया कि यार गिनान कुछ सुनना चाहिए, चलो 15 मिनट और ऐड कर दे उसके अंदर गिनान के लिए। फिर किसी को कुछ याद आ गया, चलो फरमान पढ़ लिया, 15 मिनट और ऐड कर दे आप, 45 मिनट हो गए अभी अपने पास। शाम को 6 बजे फिक्र हो गई कि अभी जमात खाने जाना है, तैयार हो गए, जमात खाने चले गए, ठीक है, चलो पूरा टाइम पे पहुंच गया, बड़ा मज़ा आया, 1 घंटा पूरा देते हम जमात खाने को। अभी हमारे पास हो गया 1 आवर एंड 45 मिनट्स, करेक्ट? 1 आवर एंड 45 मिनट्स कितने घंटे में? 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर। उसमें भी अभी हम थोड़ा माइनस करेंगे, वो जो गिनान पढ़ रहे थे ना उसके बीच में हम काम भी कर रहे थे, गिनान चालू थे, पूरी तवज्जो नहीं दी थी, और तवज्जो दी भी थी तो गिनान का मतलब नहीं समझे थे कि क्या बोल रहा है। आप में से किसको याद है जमात खाने में गिनान कौन सा पढ़ा गया? आज 1 2 3 4 5, मेरे को तो याद भी नहीं था, राइट? उच्चारक को। अब इस फरमान का, इस गिनान का मतलब कितने लोग जानते हैं? हाँ, अच्छा, चलो बताया तो मेरे को मतलब। टेक ए शॉट, उच्चारे कोट। हाँ, दीवार ऊंची से, अच्छा, कोट के फोर्ट, हाँ, ऊंचो છે ને નીચે દરિયો વહી જાય છે। हाँ, कई दीवार છે या कई ऊंची छत છે, छत सीलिंग કે જેના નીચે દરિયો વહે છે, કઈ વારી છે? કોણ સમજ્યો છે આ ગીતાનો मतलब? नहीं, कोई भी नहीं। ગુજરાતી આખી જિંદગી ગુજરાતી બોલ્યા છે પણ ઉચ્ચારે કોટ નથી ખબર। नहीं, कोई भी नहीं, राइट? जो ईज कही રહ્યો છે 15 મિનિટનું જે જ્ઞાન આપણે લગાડ્યા હતા ને, we need to minus that, so now we have an hour and a half left, ठीक है? પછી આપણે 12 વાગ્યાની તસવીર નીકાળવા બેઠા હતા। હવે ભાઈઓ આમાં બહુ હોશિયાર હોય છે, આપણે બધા માણસો તો ખતમ, so we cannot even count, and that's honest to God truth. અમીર ભાઈ સહી બોલું છું? Absolutely right? Yeah. ભાઈઓ 12 વાગ્યાની તસવીર નીકાળે, हाँ? But he is humble. He's saying no, so I'm with him, right? ये भी निकालते हैं, हाँ. खास करके थर्सडे पर 2 घंटा, 12 से 2 बजे तक। But what I'm trying to say is कि 12 घंटे के अंदर अगर हम 1 घंटा 45 मिनट भी मौला को दे देते हैं तो हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। और अभी गिनान की अच्छी मिसाल थी
ठीक है ना। फिर फरमान का आप देखें कि कितने लोगों को फरमान है, आज क्या फरमान पढ़ा गया, एंड व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फरमान. Forget about the dua. Or how many know the meaning of the dua? Okay? मीनिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन की बात नहीं करता हूँ. हाथ बताना नीचे थी क्या, मैंने मीनिंग बोला, ट्रांसलेशन नहीं बोला. अगर आपके घर के अंदर दुआ की किताब है तो आप उसको पहले पेज पे देखें फरमान क्या है, पहले पेज पर. I want my Jamaat and especially the young children to know the meaning of the dua. If you do not know the meaning of the dua, then it is okay to not recite the dua. All right, how many know the meaning of the dua? None of us. More or less. No. Some. I'm guilty. Some. I don't know the whole meaning. I only know fourth part and the sixth part. Translation. देखो इमाम के पास है ना वोकेबलरी की कमी नहीं है. Oh boy. Imam does not have a shortage of vocabulary. Thousand meaning. He did not say the vocabulary translation. Yeah. તર્જમો નહોતો કીધો, મતલબ કીધો હતો मतलब. કે મતલબ સમજીને દુઆ પढ़જો. तो दुआ की बुक में तो पर दुआ की इंग्लिश में- मीनिंग है ना. Meaning. दुआ की किताब में दुआ की ट्रांसलेशन है. Meaning. मीनिंग हो ही नहीं सकती है दुआ की किताब में, Like philosophy. क्योंकि मीनिंग तो सीखनी पड़ती है. ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, मीनिंग पढ़ और रट नहीं सकते हैं आप. मीनिंग तो समझनी होती है हमको. वर्ड टू वर्ड करना होता है ना. As if I- All right, listen to me very carefully. English में Keep आप your you know- एक second. Keep your question for the end. Okay, we all understand English. Is anyone here who does not understand English? What is the difference between meaning and translation? Amir bhai, આપણે ઇંગ્લિશમાં હોશિયાર બહુ. Translation. What is the difference between translation and meaning? તર્જુમો. તર્જમો અને મતલબ બે અલ્ફાઝ છે. એક તર્જમો છે ને એક મતલબ છે. જુઓ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. અગર હું દુઆની મિનિંગ કરવા અહીંયા બેસીશ ને તો સવારના આપણે વડોદરા જવાનખાને બી નહીં પહોંચી શકવાના, એટલી વાર લાગશે. હું ખાલી બિસ્મિલ્લાની મિનિંગ કરીશ ને તો કલાક જોશે. તો હું બિસ્મિલ્લાની નથી કરતો, હું ખાલી બની મિનિંગ બતાવું છું તમને. બિસ્મિલ્લાનો જે બ છે ને, બ અલીફ ને બની મિનિંગ ખાલી આપણે હું કહું છું તો તમને અંદાજો થાય કે મિનિંગ કેને કહેવાય છે અને ટ્રાન્સલેશન કેને કહેવાય છે. ઓકે, the reason I'm saying this because I want especially this 12 or 13 or 14 people who have taken the effort to come over here to listen to this farman, so you can tonight say which one of those I am. Am I the first one or am I the second one? Do I get pleased by the physical thing or do I get happy with the spiritual thing? That was the farman, right? That is the focus. Ba. Ba, if you write the ba, it is like this. Like and this. If you flip that just for a second, if you look at the door right there, you will see the ba upside down on that door. You see the ba right there? That's the ba. In the Arabic or before Prophet Muhammad, when Arabic was not the full language yet, it was just a dialect. Just a dialect. આપણે જે રીતે ખોચકી છે ને એ ડાયલેક્ટ છે, ગુજરાતી આપણી જબાન છે, ઠીક છે ને. Alright. At that time, if they wanted to show or say or represent a door, they will write down ba. They will write down ba. And then the ba ના નીચે જે ડાટ લાગેલો હોય છે ને, ઉર્દુ જેને આવડે છે, બ ને નીચે એક ડાટ હોય. એ ડાટ છે ને એ દરવાજાની ચાવી છે, જેમાં આપણે ચાવી ફરાવે દરવાજામાં.
દરવાજા ખોલવા માટે. હવે આપણે બની બી મતલબ નથી બતાવતો, હું ખાલી તમને ડાટનો મતલબ બતાવું છું, ખાલી ડાટનો મતલબ કે ઇલ્મ છે ને જે આપણે હમણાં શીખી રહ્યા છે એ બિસ્મિલ્લાહના બ ના નીચે જે ડાટ છે ને એ આપણે હમણાં સાંભળી રહ્યા છે. આ છે ડાટનો મતલબ બ. ઇલ્મ આપણા મઝહબની ચાવી છે, આપણા મઝહબની સમજ છે, ઇમામને નૂર ને જાણવા ને હાસિલ કરવાની ચાવી છે. તો જ્યારે આપણે કહીએ છીએ હજી તો બિસ્મિલ્લાહ નથી બોલ્યો, તો આપણે શું કરીએ છીએ કે ઇમામના દરવાજાના અંદર ચાવી ભરાવીએ છીએ. હવે દુઆ પડતા ટાણે કોણ તસવ્વુર કરે છે કે મારા હાથમાં ચાવી છે? એટલે કે આપણને ખબર નથી એ વાતની. We have no ilm of that, right? We have no knowledge of that. We have no understanding of that. We have no comprehension. And then Mola Ali says that the Bismillah is for me. Then he said, no. Ba is me. Then he said, no. I am the dot under the ba. Whoever has the dot will be able to open the doors to the ilm and the wisdom. So હવે ડાટનો મતલબ શું થઈ ગયો? અલી. ડાટનો મતલબ થઈ ગયો અલી. અલી કે છે હું ચાવી છું. I am that key under the dot, under the ba and the dot. I am that key. So when we start the dua, actually we are starting with the name of Ali. We haven't even said Ali yet. You see that? That is the meaning of the dua. And we are not even started on Bismillah. We even took out the ba completely and we start at the dot. The key to the understanding of our tariqah, our imam, the nur. You cannot start anything without the key, without Ali, without the ba, without the dot. The meaning of the dua, meaning of the dua. Imam says, if you cannot know, if you do not know the meaning of the dua, then don't say the dua. In other words, we are happy with the zahir, with the translation, with the words, and then sometimes we ourselves, sometimes we criticize ourselves and sometimes we criticize others that their pronunciation is no good. अरे भाई pronunciation तो केवो भी है, मतलब तो पहले समझी जाओ, मतलब तो समझी जाओ. Because the essence was the understanding of the dua. Dua is the communication between the murid and the murshid. But if you don't open the door with the key, how will you get inside the door? And the wisdom is inside the door. So Prophet Muhammad says that I am the city of knowledge. શું કહે છે કે હું છે ને ઇલ્મનો શહેર છું ને અલી એનો ગેટ છે. Okay, listen to the words, okay? I'm using different words. Prophet Muhammad said, I am the city of the knowledge and Ali is its gate. પછી આગળ કહે છે કે I am the house of the wisdom and Ali is its door. Okay? હવે આના બેના વચમાં શું ફરક છે? So if you understood the vocabulary and just Shadow કીધું, you have to listen in between the words. Because not what I'm saying, but not what I'm not saying, that's what you have to listen to. You have to listen to what I'm not saying, not what I'm saying. Okay? જુઓ કે જ્યારે ઇલ્મની વાત આવી તો કીધું કે હું એક સિટીની જેમ છું
હવે તમે ઓટાવાની મિસાલ લ્યો કે હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે ઓટાવા છે ને એ ઇલ્મનો શેર છે, અલી એનો ગેટ છે. યાની કે અગર તમને ઇલ્મ લેવું હોય ને તો તમે અલીના ગેટમાંથી થતા થતા આવજો, યાની કે અલીના વગર નહીં આવજો અંદર, અલીના દરવાજાને ખટખટાવા વગર અંદર નહીં આવજો. અલી દરવાજો ખોલે તો જ તમે અંદર આવજો, એટલે કે ઇલ્મનો શેર છે. લેકિન પછી કીધું અગર એના અંદરથી તમને વિઝડમ જોઈએ ને, માઇનિંગ જોઈએ ને, મિનિંગ જોઈએ ને, તો પછી તમને મારા ઘરે આવવું પડશે. શું કીધું કે આઈ એમ ધી હાઉસ ઓફ વિઝડમ. હવે સિટી ના કીધું, એનો મતલબ શું થયો, હવે ઓટાવા કેટલું મોટું છે એટલું ઇલ્મ છે, એના તો જે વિઝડમ છે ને, મિનિંગ છે ને, ખાલી આટલી છે. સોલ્ટ ઇન ખીચડી, કેટલું સોલ્ટ નાખે ખીચડીમાં આપણે, એટલું ખાલી વિઝડમ છે એના અંદર, એટલું ખાલી ડીપ નોલેજ છે, એટલું ખાલી મિનિંગ છે. તો લાઈક આઈ સેડ અર્લિયર, મિનિંગ આપણને યાદ કરવાની જરૂર નથી હોતી. તો જેવું આપણે દવા પડે ને તો આપણે કનેક્ટ થઈ જાય સીધું. શું કારણ કે મિનિંગ આપણને ખબર હોય, એને રટવાનું નથી હોતું, એને જાણવાનું હોય છે. You just have to know the meaning of the dua, so you make connect. So when you need the wisdom, you don't need books, you don't need hours and hours of reading, you just have to understand something. You have to just understand. How do you understand something? When you pay attention to it. Otherwise, we are all, I don't see, well, except her. Yeah, maybe her. There's no one under age of 50. And we've been reciting dua for 50, 60, 70, 80 years now. But we don't know the meaning of ba. Bismillah to muko. Ba ni mind nathi khabar. Why? Because we are happy with physical. We are happy with the physical. We love to go to Jamaat Khana. We love to recite dua. And we proudly will tell anybody and everybody who would ask or even don't ask, yeah, bahut thaki gayi behan aaj to Jamaat Khane gayi thi na. Am I true? Am I right? Agar galat bolta ho to kahi dejo. Right? Because we are so content and happy with the physical that we are not able to see anything behind that. We are not able to see it. But as soon we realize that there is a batin to our tariqa, and how many Mola Bapa's farman, Sultan Muhammad Shah's farman ganso to apne gani bhi nahi sakto. Itna farman che ke batin, 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 batin. How many Mola Bapa's farman in 65 years? 100, 1000? 1000 to hase na batin na farman. Maybe even more, right? But how many times have we stopped and say, what does he mean by batin? What does he mean? I'll give you two examples. Easy example. I'm not going to use anything which is out of our comprehension. એટલે કે પછી કાંઈ ફાયદો નથી. Easy example. જમાત ખાના. કેટલી કિસ્મના જમાત ખાના છે, કોઈ મને કહી શકે છે? કેટલી કિસ્મના જમાતખાના છે? એક તો જાહેર જમાતખાનું છે સામે, અહીંયા દેખાય છે આપણને. હા તો ફિઝિકલ છે. We all know that. But that's it. That's it. That's the building. Okay, so what is Jamaat Khana? Jamaat Khana is where Imams live and where you will find the Imam and his Zidar. That's our common understanding, and that's a really good understanding. But then we have to think, where else can we find Imam? In our heart. તો બીજું જમાત ખાનું ક્યાં છે? Dilma. Dilma. In our heart. ઠીક છે. અગર આપણા દિલમાં બીજું જમાત ખાનું છે તો એક ત્રીજું જમાત ખાનું બી હોવું જોઈએ, જે આના કરતાં બી મોટું હોય ને વધારે સારું ને ખૂબસૂરત હોય.
ને આ વાતો હું મારી તરફ નથી કહેતો, આપણા પીર દાઈ છે ને એ લખી ગયા છે બધી વાતો, કે ત્રીજું લિવિંગ યાની કે જિંદા જમાતખાના ઇમામ પોતે છે. તો જ્યારે આપણે ઇમામે કીધું ને તમે જમાતખાને આવો, તો એ તો પહેલો સ્ટેપ હતો કે આ જમાતખાને આવી ને પછી તમે પોતાના દિલમાં મને ગોતજો, ને જ્યારે તમે અહીંયા મને ગોતી લ્યો ને તો પછી મારા ઘરે આવજો, યાની કે મારા લિવિંગ જમાતખાનામાં આવજો. This is a brick and mortar, something that you or someone in the Jamaat requested and built one day. The actual living Jamaat Khana is Imam himself. So when he said, never ever miss coming to Jamaat Khana, he was saying, come to me. But we are not looking at him. And most of the time in COVID, during the COVID, how many Ismaili were confused because Jamaat Khana were closed. And Shukr Alhamdulillah, we were able to take thousands of classes online to tell the Jamaat that there is another Jamaat Khana within yourself. તમે ફિકર નહીં કરો જરા પર ચિંતા નહીં કરો, તમે પોતાના દિલમાં મૌલાને હાજર નાજીર જાણી દુઆ પઢો, તમારા ઘર બી તમારા જમાતખાના થઈ શકે છે. એટલે કે જમાતખાનો એ જગા છે જ્યાં પર મૌલાનું નામ લેવાય. અગર તમે અહીંયા નામ લ્યો છો તો આ જ તમારો જમાતખાનો છે. ને અગર જમાતખાને બી જઈને મૌલાનું નામ નથી લેતા તો કાંઈ ફરક નથી પડવાનો. કરેક્ટ? સો નાઉ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે અગર આટલું સામને ઓબ્વિયસ હતું કે એક જમાતખાનું છે, પછી એક આપણા અંદર જમાતખાનું છે ને એક જિંદા લિવિંગ યુનિવર્સલ જમાતખાના એ ઇમામ પોતે છે. તો જમાતખાને આવવાની જે દાવત છે ને એ આ બ્રિક અને મોટલવાળી નથી, એ ઇમામના અંદર જવાવાળી દાવત હતી કે આવો મારા અંદર, આવો મારા અંદર, ના કે આના અંદર. એટલે કે આના અંદર તો અગર કોઈ ઇલેક્ટ્રિકનો બલ્બ ખરાબ થઈ જાય છે ને તો કોઈ ગોરો દોર્યો આવે છે, કાળો આવે છે ને ઇલેક્ટ્રિકનો બલ્બ બી ચેન્જ કરવા આવે છે જમાતખાનામાં. રાઈટ? નો, વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધી લિવિંગ જમાતખાના. Right? This was the first example. Right? Now, if we understand the two kind of Momin, so which Momin will go to the second one, which is the Momin of the Ruh and the Batin. So obviously, the one who is not looking at the physical, but thinking of the Batin, of the soul. Of the soul. So, do we ever have asked ourselves a question? Do we ever wonder where have our soul come from? And this is a farman. We all know this farman. કે ક્યારે તમે વિચાર્યું કે તમારી રૂહ ક્યાં સે આવી છે? તો અગર કોઈના અંદર હિન્દુ કોન્સેપ્ટ હશે તો કહેશે આપણે તો રીઇન્કાર્નેશનમાંથી આવતા જઈ રહ્યા છે. રાઈટ? અગર કોઈના અંદર હિન્દુ કોન્સેપ્ટ હશે તો આ મુસ્લિમ કોન્સેપ્ટ નથી, આ હિન્દુ કોન્સેપ્ટ છે. રાઈટ? લેકિન સવાલ અહીંયા એ છે કે આપણી રૂહ ક્યાં સે આવી છે. ને પછી બીજો સવાલ છે कि उसके बाद हमारी रूह कहाँ जाएंगी? इसका कितना आसान जवाब है मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको अपने आप पर हंसी आ जाएंगी कि जब भी कोई मर जाता था हम बोलते हैं कि वो तो अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ जाएगा. लेकिन अगर ये आंसर अभी नहीं बताता और पूछता तो आधे लोगों को कन्फ्यूजन होती कि कहाँ से हमारी रूह आई है. कि हम अल्लाह की तरफ से आए, अल्लाह की तरफ लौटेंगे, यही हम बोलते हैं ना जब भी कोई मर जाता है तो. Mostly Sunni concept is the same thing. It's not a Sunni concept. That is the truth. The truth, yeah. We can That is the truth. We are from Him, and we shall return back to Him. Inna lillahi wa Inna inna lillahi ilaihi wa raji'un. Right? That is the fact. And that is in the Quran, Surah Baqarah, ayat number 155, 56. आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा ये. राइट? कि हम खुदा की तरफ से हैं और खुदा की
तरफ लौटेंगे। अब यहाँ पर एक मुश्किल सवाल, लेकिन આપણે ખોજાને બચાવવા માટે મુશ્કેલ નહીં હે, બાકી બધા માટે મુશ્કેલ. ખુદા કોણ, કેની તરફથી આપણે આવ્યા છે અને કેની તરફ જવાના છે? એનીવન લાઈક ટુ ટેક અ શોટ? કોણ ખુદા છે, જ્યાંથી આપણે આવ્યા છે અને જ્યાં જવાના છે? Nur of Imamat. હા, Nur of Imamat. ઓકે, યસ, ધેટ્સ રાઈટ. એનીવન એલ્સ? ક્યાંથી આપણે આવ્યા છે અને ક્યાં જવાના છે? આપણી દુઆના અંદર છે, જે રૂમાંથી આપણે પેદા થયા છીએ. આપણી દુઆના અંદર છે. આપણે કહે છે વકુલ્લે શહીન અસનાઉ ફી ઇમામ મુબીન, એવરીથિંગ ઇઝ ઇનકમ્પસ ઇન ધી ઇમામ. બધી ચીજ છે ને ઇમામમાં મોજૂદ છે. અગર બધી ચીજ ઇમામમાં મોજૂદ છે તો આપણી રૂહ બી તો ઇમામમાં હતી ને, એમાંથી આવી જાય ને એમાં જ પાછી જવાની છે. આપણે બધા ઇમામની તરફથી આવ્યા છે ને ઇમામના અંદર જ પાછા જવાના છે. તો તમે જુઓ કેટલી સિમ્પલ ચીજ છે, લેકિન આ બાતિનનો મેટર છે, જાહેરનો મેટર નથી. આ બાતિનની વાત છે. ને બાતિનની વાતમાં આપણે ક્યારે સમજીએ છીએ? વેન વી પે અટેન્શન ટુ દેટ. હજુ તક મેં તમને જેટલી બી વાતો કરી છે, નન, ઝીરો વોઝ ન્યૂ ટુ યુ. મે બી ધ બ એન્ડ ધ ડાટ, નથિંગ વોઝ ન્યૂ. આપણે એને ફરમાનમાં વાંચ્યું છે, આપણે એને ગિરનારમાં સાંભળ્યું છે, આપણે એને દુઆમાં સાંભળ્યું છે, આપણે એને કુરાનના અંદર સાંભળ્યું છે, આપણે એને મયતના ટાણે સાંભળ્યું છે. આ બધી વાતો જેટલી બી કરી છે, it was everything right in front of our eyes, and all of us have heard of everything. I am not telling you anything new. Only thing we are doing here together, that include me, together we are exploring the batin. We are exploring the batin. So what did Mullah say? The soul with the ilm will rise step by step by step. જે રૂહ વાળી રૂહ, ઇલ્મ વાળી રૂહ હશે એ દરજા બદરજા ઉપર જશે. ઇલ્મ વાળી રૂહ. હવે તમે મને ફરમાનમાં દેખાડો કે કોઈ ઇબાદત કરવાની રૂહ ઉપર જશે. આપણે બધા રોજ ઇબાદત કરે છે, ઇલ્મમાં તો કોઈ તવજ્જો નથી રહેતો. How many times a day have we paid attention to ilm? Any? Zero? રોજ 1 કલાક ઇબાદત કરવા પહોંચી જાય છે આપણે, લેકિન મોલા કહે છે કે ઇલ્મ વાળી રૂહ ઉપર જશે. ઇબાદત વાળી રૂહ, what's going to happen to that ruh? Let me give you another thought. Those who understand and have the ilm of the ibadat will rise twofold, because they have the ilm and they are doing ibadat. Otherwise, only ibadat is like કન્નું હોય ને આપણે બે ચપ્પુ જે આમાં લાવતા હોઈએ કશતી. અગર તમે એક ચપ્પુને મૂકી દો ખાલી એક આમાં લાવશો તો ખબર શું થશે? કશતી ગોલ ગોલ ફરશે. આ ઇબાદત છે, આગળ નહીં જાય. ત્યારે બી આગળ નહીં જશે, ગોલ 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 ઉપર. અગર ઇલ્મ હશે ઇબાદત હશે, ઇલ્મ ઇબાદત, ઇલ્મ ઇબાદત, ઇલ્મ ઇબાદત, આગળ જશે. ભલે સાંભળશે. તો તમે જોયું કે આપણે ફરમાનમાં જ આ વાત હતી. આ બી નવી વાત નથી કાંઈ પણ, કે જે બંને ચીજોને સાથે લેશે, યાની કે ઇલ્મ અને ઇબાદત, એ રૂહ આગળ વધશે ને બહુ જલ્દી વધશે. હવે ફરમાન પાછો કે બીજા મઝહબ માટે, બોલા આ અસુલુદ્દીનનો ફરમાન છે કે બીજા મઝહબ માટે જન્નત જે છે ને એ બીજા કોઈ દુનિયા અને પછીની કોઈ ચીજ છે. મારા મોમીનો માટે જન્નત અહીંયા જ છે, અહીંયા જ છે. જન્નત અહીંયા છે અગર, તો પછી પાછો એક સવાલ, એટલે સવાલ હું તમને શું કામ હરી ઘરી પૂછું છું, તાકે આપણે સોચવાની આદત પડે. આપણે હમણાં રાઈટ નાવ જન્નતમાં છે કે દોઝખમાં છે?
અગર જન્નતમાં છે તો કેની જન્નતમાં છે? અલીની જન્નતમાં છે. ક્યાં લખેલું છે? આપણી દુઆમાં વકુલ છે ને સનાફ ઇમામ બિન એવરીથિંગ ઇઝ ઇનકમ્પસ ઇન ઇમામ. આપણે હમણાં ઇમામના અંદર જ છે, ઇમામની જન્નતમાં જ છે. આપણે હમણાં જોયું, આપણે હમણાં છે એટલે કે આપણે એક વાતની જાણ હોવી જોઈએ. અગર આપણે ઇમામની જન્નતમાં છે તો હવે આપણે સેલ્ફ રિફ્લેક્શન કરીએ કે અગર મોલા આપણા સામે બેઠો હોય તો આપણા એક્શન કેવા હશે? વોટ આવર એક્શન વુડ બી? Would we be doing what we are doing today? No, we will never do that. We will be so conscious, right? આપણું ધ્યાન જે છે ને કે મોલાપા જોઈ રહ્યો છે હમણાં, લેકિન આપણે ભૂલી જાય છે કે મોલા આપણા સામે છે, આપણા બલકે આપણે મોલાના અંદર છે હમણાં. આ ઇલ્મથી સમજમાં આવે છે વાત, ઇલ્મથી સમજમાં આવે છે. પછી જ્યારે આપણે બંદગી કરીએ છીએ તો પછી એ આપણને આગળ વધાવે છે. નુરુદ્દીનભાઈ સાંજને એક વાત કરીને મને હમણાં યાદ આવી કે આપણી જિંદગી જે છે, હ્યુમન લાઈફ ઇઝ ઓન 3 stages, on 3 levels: a physical, a spiritual and intellectual. Food for the body, ibadat for the soul and the ilm for the intellect. Ilm for the intellect. અગર ફૂડ તમને નહીં બી મળશે ને ભૂખા બી રહેશો તો બી કાંઈ વધારે ઓલો મસલો નથી. ઇબાદત તમે કરશો તો તમારી રૂહને ખોરાક મળશે, નકર તમારી રૂહ કમજોર પડી જશે. જેવી રીતે આપણું જિસ્મ વિદાઉટ ધી ફૂડ કમજોર પડી જાય છે. સેમ થિંગ વિથ ધ ઇન્ટેલેક્ટ. અગર આપણે ઇન્ટેલેક્ટને આપણા તરીકાનો, ઇમામનો હકીકી ઇલ્મ, હવે તમે કહેશો કે મૌલાનાજી ફરમાનજી એજ્યુકેશનના બારામાં છે, વોટ ડઝ ધેટ ડુ ફોર આવર ઇન્ટેલેક્ટ? તો આપણને વધારે દૂર જવાની જરૂરત નથી. તમારે અહીંયા જ મોલા બાપાનું ફરમાન છે કે તમે એજ્યુકેશન છે ને, ઇટ ઇઝ ધેર સો યુ મે પે અટેન્શન ટુ ગોડ્સ ક્રિએશન. રાઈટ? તમારા અહીંયાનું જ ફરમાન છે કેનેડાનો, કે એજ્યુકેશન તમને ખુદાની ક્રિએશનની તરફ તવજ્જો દેરાવે છે. સો યુ મે પે અટેન્શન ટુ દેટ. રાઈટ? મિનિંગ ટુ અસ, ટુ હ્યુમન. જે આપણે હ્યુમન માટે અટેન્શન લીધી તો આપણને ખબર પડી કે આપણી જિંદગી તન છે. યુ કેન નોટ હેવ 60-70% on physical and then 10-15% on spiritual and then hardly anything on intellectual. અગર બેલેન્સ બી કરીએ છીએ તો 33 થશે. 99. રાઈટ? 33 અગર આપણે ઇક્વલ કરીએ છીએ. but how many times we have given 8 hours to ilm? 8 hours? No. 8 hours to ibadat and jamaat khana? No. We are always out of balance. See? We are always. worldly thing. શું કામે કે આપણે જિસ્મને બધાથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજ્યો છે. એ જિસ્મને આપણે બધાથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજ્યો છે. સમથિંગ વિચ ઇઝ ટેમ્પરરી, વિચ will not be there tomorrow. No. Not last. But we are giving the most to that. We are supposed to be intellectual people. And Imam's Farman is, our tariqa is the tariqa of logic and intellect. Amola Baba no Farman. Yes. ठीक है? Then Mola Baba in his 2000 Karachi visit, especially this visit, for whatever reason, Mola Baba has given this two Farman, and it's amazing Farman. On the surface when you read, તમારી તવજ્જો નહીં જશે કે મોલા બાપા શું કહે છે. તો ગાર્ડન જમાતખાનામાં મોલા બાપા કહે છે કે ટેક લર્ન 11 times
ઇન ગાર્ડન જમાતખાના. ખાડદર જમાતખાના નેક્સ્ટ ડે કે છે મોલા બાપા કે seek religion knowledge from wherever it is available. Seek those classes which teach religious knowledge. આ 2 દિવસના ફરમાન સેમ વિઝિટ 2000 ઓક્ટોબર કરાચી ગાર્ડન જમાતખાના ખાડદર જમાતખાના રાઈટ. આ હવે અહીંયા મોલા બાપાને આપણને શું તવજ્જો ડેરાવે છે કે જ્યારે કીધું લર્ન તો વોઝ હી ટોકિંગ અબાઉટ કે ભલે બધા કોલેજ પાછા ચાલ્યા જાઓ કે શું? નહીં, મોલા બાપા વોઝ ટેલિંગ અસ that you must learn what is available to you. And the word Mola Bapa used, class. Seek those classes which gives religion knowledge. This is the classes right here. This is the classes. Because there is no other classes anywhere કે જ્યાં પર મઝહબની તાલીમ દેવામાં આવતી હોય. આ 2000નો ફરમાન છે. And you can see today there are many classes available. You have to be careful. All right. So how do we know which is the true knowledge of the Imam compared to information? Compared to ilm, but not, what we call bookish knowledge. Something that you read and then speak. Then you don't need me. You can read the book yourself. All of you are educated people here. Matter of fact, more than me. Then you can read your own book. You can, you don't need any classes, right? But ilm which touches your heart and touches your soul, that is the ilm of the Imam. If the ilm does not touch your heart, then it's not. Then it's just information. So Mola Baba in one of his speech talks about information, knowledge and wisdom. I'm sure most of you does read Imam's speeches. Very important speeches. To me personally, Imam's every word, regardless of his speech, regardless of guidance, regardless of talika, regardless of farman, are farman to the Momineen. Every single word Mola Bapa use, because he is a way of life for us, right? Everything he says, regardless of the setting, is a guidance for us. Those who seek guidance, right? So Mola Bapa says that we are in such a time where there is a flood of information, and there is a chance you may drown in it. Then it is up to you to seek knowledge which is worthy of your time from that information. And then Maulana said, and then how and what do we do to seek wisdom from that knowledge? તો હવે આપણે મિસાલ લઈએ તો તમારો આ સ્ટેટનું નામ શું છે? ઓન્ટારિયો છે ને એ ઇન્ફોર્મેશન છે, ઓટાવા છે ને એ નોલેજ છે, ને આ ઘર છે ને એ વિઝડમ છે. કેટલું ઓછું છે? એને બોલા પાસે આપણે શું કરશું? વિઝડમને લેવા માટે. તો વાઇઝ મેન હશે ને એ વિઝડમ જોશે, એ બીજું કાંઈ નહીં ગોશે ક્યારેય પણ. એને મોલા આપણે કહે છે કે આપણું મઝહબ જે છે એ લોજિકનો છે ને વિઝડમનો છે, ઇન્ટેલેક્ટનો છે. સો ઇન્શાલ્લાહ વી કેન સ્ટોપ હિયર. અગર આના મુતાબિક આપણે જે હમણાં વાત કરી કાંઈ સવાલ છે તો પહેલે એ સવાલ, આઈ એમ શ્યોર યુ ગાઝ વર ટ્રાઇંગ ટુ સે સમથિંગ. માફી, મેં તમને સ્ટોપ કર્યો હતો એ ટાણે. નાવ ઇઝ યુ કેન આસ્ક. જી.